ডক্টর মিজানুর রহমান আল আজহারি সাম্প্রতিক সময়ে একটি ইংরেজি ভাষণ দিয়েছে। আজকে আমরা এই ভিডিওতে তার সেই ইংরেজি ভাষণটি আমরা শুনব। তিনি এই ভাষণে কি কি বলেছেন, তো চলুন আমরা একবার দেখে আসি। We are honored to invite the next guest, Dr. Mizanur Rahman Azhari, well-known Islamic scholar from Bangladesh, to give his keynote speech. Without further ado, Doctor, the stage is yours. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most merciful, the nourisher, the cherisher, the sustainer of these multi-dimensional universes. We seek His guidance, we seek His forgiveness, and to Him we all return. And our sincere greetings and heartiest salutations to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhi afdalu salawati wa atammi taslim. And a very good morning to all of you. And I thank all of you for coming and joining the session. And especially I would like to thank the organizer of today's convention for organizing such an amazing convention. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept this event for His sake and to make it beneficial for all of us. Ameen ya Rabbal Alameen. Dear brothers and sisters, the topic I'm supposed to talk about today is prostration, divine formula to cope with challenges. And at the very beginning, let me explain to you what is prostration, what is the essence of prostration. So dear brothers and sisters, we all know prostration means sajda. There is a surah in the Quran al-Kareem named after sajda, Surah to Sajda, surah number 32. And this surah is the theme of today's convention, right? So, sajda, the word sajda, prostration, basically comes from the Arabic scale sajada yasjudu. It means khada'a, to make yourself submissive to anybody. The word sajda, basically it refers to present yourself or to lower yourself to somebody with full of solemnity and submission, with full of sincerity. In Arabic we say as-sajda is wad'ul jabha, the forehead, wad'ul jabha 'ala al-ardi khudu'an wa tadarru'a. You put your forehead down, touching the ground, your hands are flat aside, elbows are raised up, and your knees and feet are touching the ground. This is sajda, right? You got the picture? When we offer sajda? So this is the visualization of sajda. This is called sajda. So sajda or prostration is the most iconic position in our daily prayer. Dear brothers and sisters, we all know we have 4 major position in our salah. If you see, we have standing, we have bowing, we have prostrating, and finally sitting. So prostrating or sajda is the most iconic position in Muslim prayer. And except the salah, we can also offer prostration. Like we have 3 types of prostration beyond the salah. In our daily salah, we offer prostration, we perform sajda, and also outside the salah,
we can also offer prostration. And there are 3 types of prostration. The number 1 is, we call it in Arabic, sajdatu shukr, the prostration of gratefulness. When you get any very good news, you can offer sajda out of gratitude to Allah. And the second one, this is beyond salah, outside of salah, the prostration outside of salah. So the second one is sajdatu tilawa. I mean, there are some specific verses in the Holy Quran. If you recite them, you're supposed to offer sajda. We call it sajdatu tilawa. And the last one, the sajda outside salah, it is sajdatu sahu. We call it sajda of forgetfulness. If we make any mistake in our salah, so we are supposed to offer sajda. So these are the 3 types of sajda we can offer outside the salah, dear brothers and sisters. বন্ধুরা, সত্যি নামাজ, আমরা যখন নামাজ পড়ি তখন আমরা আল্লাহ তাআলার সামনে যেন দাঁড়াই, আর ওই আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা যেন আমাদের মাথাটা নত করি। ঠিক তেমনি ডক্টর মিজানুর রহমান আল আজহারি এই ভাষণে বললেন, আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই তখন আমাদের মাথা থেকে সব ধরনের চিন্তা মুক্ত হয়। নামাজের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে থাকি, আর আমরা এক মনিবের দরবারে আমাদের মাথাটাকে নত করে থাকি। সত্যি যারা নামাজ পড়ে তারা সত্যিটা বুঝতে পারবে, তারা একটা ফিল করতে পারে যে নামাজ যে কতটা প্রশান্তিতে থাকে। আপনারা যারা নামাজ পড়েন না, প্লিজ এখনই আসেন। আপনার বয়সটা হয়তো ভাবছেন খুব ছোট, আপনি যুবক রয়েছেন। হ্যাঁ যুবকরা, শুনে থাকো, আজকে তুমি যুবক, তুমি এই যে বলছো তুমি যুবক রয়েছে, তুমি ঠিকই একসময় বৃদ্ধ পরিণত হয়ে যাবে, তারপরও তোমার সময় হবে না যে নামাজের। তুমি তখনও বলবে যে আমি কালকে পড়বো, পরে পড়বো, সময় আছে, কিন্তু আসলে তোমার মধ্যে সেই সময়টা নাই। যখন তোমাকে আল্লাহ তাআলা ডাক দিবে তখন তুমি চলে যেতে হবে। সো সেই সময়টাই আর পাবে না তুমি আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য। যে মাবুদ আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন, এত কিছু দিলেন, আমরা সেই মাবুদের দরবারে কি দৈনন্দিন 1 ঘন্টা সময় ব্যয় করতে পারি না? হায়রে মানুষ, আমরা কিসের এত গুমরায় পড়ে আছি এই পৃথিবীর এই লালসা। প্লিজ চলুন নামাজ পড়ি। নামাজ সত্যি আমাদেরকে প্রশান্তি দিবে। যদি নামাজ পড়তে পারেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি সৎ পথে চলতে পারবেন। নামাজ সত্যের বাণী আপনাকে পৌঁছে দিবে। আপনি চাই করেন না কা, আপনি যত টাকার মালিক থাকেন না কেন, যদি নামাজ না পড়েন তাহলে আপনার স্থান কোথায় হবে জানেন? জাহান্নামে। মনে করেন আপনার রুমে ঢুকবেন, তাহলে আপনার রুমটা তালাবদ্ধ রয়েছে, সেই রুমটাতে ঢুকতে হলে আপনার প্রয়োজন চাবি। সেই চাবিটা যদি আপনার কাছে না থাকে, আপনার রুমে মনে করেন যে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার ধন সম্পদ রয়েছে, তাহলে সেই ধন সম্পদের কাছে কি আপনি যেতে পারবেন? মাস্ট ইউ হ্যাভ টু সে দ্যাট আপনি পারবেন না। নেভার নেভার। সো এই কথাটা মনে রাখেন, আপনি যত টাকার মালিক হন না কি দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য, তা কিছুই কাজে আসবে না পরকালের জন্য। এখনই সময় নামাজ পড়ার।